Nuevo día aquí en Kazajistán. Estamos en la habitación que hemos cogido con Gina. Cama de Gina, mi cama. La cama de otro tipo que estaba durmiendo cuando llegamos. Día un poco largo ayer. Yo salí a las 8 de la mañana. Estuve en total unas 15 horas en carretera para hacer unos 960 kilómetros. Porque salí de Kostanay e iba a Karabutak, que eran 550. Y no contaba con ello, pero encontré a Gina allí cuando estaba yo buscando un hotel. Y ella me dijo, bueno, pues yo voy a seguir hasta Aral. Y dije, bueno, venga, va, seguimos. Entonces, nada, pues se nos hizo un poco tarde. También un poco confuso porque cuando estábamos a unos 200 kilómetros de Aral, ya no estábamos en GMT más 6, sino que estábamos en GMT más 5. Y resulta que ahora hemos llegado aquí y nos hemos dado cuenta que esto también es GMT más 6. Entonces pensábamos que estábamos ganando una hora durante el viaje y resulta que no hemos ganado nada. Así que nos hemos quedado como estábamos. Ahora saldremos para Baikonur, o Baikonur, que es un área de lanzamientos al espacio. Entonces es un área rusa alquilada aquí en Kazajistán. Entonces parece ser que se puede entrar a la ciudad, pero si quieres entrar ya a ver cosas de tecnología de lanzamiento espacial, eso ya va con permiso y con invitación y es una zona restringida. Veremos qué pasa. Yeah, today we made it. Hello, little brother. Oh, let's try the other one. Oh, he doesn't want it. So, hemos salido del hostal y nada, hemos hecho 300 metros y estaban aquí paseándose. Como podéis ver, ahí tenemos las motos, o sea que están al lado de la carretera. Es muy probable que varios sean atropellados. Gina, say hello. Hey, hello! Yeah, we did it! Woohoo! Almost got the pictures with the motorcycle, but the problem, motorcycle makes too much noise. Estábamos justo hablando con Gina de que estos deben tener dueño porque llevan collar, algunos llevan una especie de rama atravesada en la nariz y acabo de ver por lo menos uno de ellos lleva las patas atadas. O sea, este no se puede mover mucho y la verdad es pues que, bueno, es una pena. Ahí podemos ver el collar, este también lleva la nariz atravesada por el palo. En este caso las esposas o las cadenas en la pierna.
Дальше. А, 40 километров. так? No, say hello. Ciao. Yesterday we met someone from Czech Republic, now someone from Slovak Republic. Slovak. What's your name? Rudolf. Oh, why people have so strange names? Okay, Julio. Gina. Bueno, esto se lo dedicamos a mi amigo Haf. Mira, una especie de vespa, no sé ni qué es esto, pero... Ah, una Java. I have one friend with Vespa. From Spain to Facebook. Ahí para que lo sigan. As I said yesterday, from traveler to traveler, supporting travelers around the world. You are going today? No city, just driving. Hotel or tent? Палат? Останавливаешься в палатке? В отеле? This is only for emergency. Нет, сегодня 4 раза в отель. Four times he did stay at the hotel. The other time he Used took tent. his tent. Yeah, I mean, here you can use a tent, I think there is no problem. There is a lot of abandoned houses. Well, a lot. There are quite a few abandoned houses. Сейчас ну, says tu. Сейчас тут цесту. Сейчас ну, says tu. Путешествие. Счастливо путешествие. For my friends in Slovak. Сейчас ну, says tu. Еще возвращались на СТО, потому что на Ну, СТО прямо написано, было правда. колесо. Light, please. Claro. Nos hemos quedado encerrados en un ascensor. Así que pues vamos a ir bebiéndonos lo que teníamos preparado para después. Местный На здоровье. You have to mix this? Почему здесь нет интернета? Aquí tienen un pequeño memorial para las 56 personas que fallecieron en 1960 en el lanzamiento de un cohete que resultó fallido. And in the big and the beautiful order, it is victories order. There are only 20. Yes, 20, and twice by this order have been awarded Vasilevsky, Zhukov, Stalin. And the weight, its weight is 78 gram. It consists of gold, silver, and 104 diamonds, and 5 red stones, rubies.
And original order is in Kremlin, in Moscow. And this Kazarm, Barrack 05, but now three of them are closed because they are very, very old. And the second center was formed for Proton rocket. It's a very powerful rocket in Russia, but it's toxic rocket, and launch complex for this rocket is located at 80 kilometers from the city. And in this showcase, there is instrument was used for finding poison gas in air, maybe in the room. Khrushchev Center, Space Center Khrushchev, it's located in Moscow, produced the last Proton, will produce last Proton in 2020, yes, because it's toxic. And this composition, it's called as Space Era. It's made from plaster in 1986 by Solder Gulilovny. So there are founder of cosmonautics and theoretical cosmonautics, practical cosmonautics, Korolev, Gagarin, the first cosmonaut, Shubnikov, the first builder, main builder with Peters of Solder and Sergeant in center, started launching Soyuz and in Stepa Tulip. Engine made from aluminium. This from aluminium and tree, wood, aluminium, wood, aluminium. Yes. And here, this is from steel. You see test flights in aerodrome in Moscow. In Moscow, yes, these three big and three little. This is the small. Not This not is the small or the This big? is part of big. The spot. Yeah. Small part of the big. Small from Pacific Ocean, yes, from equator. These rockets they need only 4 satellites, huh? El programa marítimo se desarrolló porque debe ser que enviar cohetes al espacio tiene una mejora en cuanto se lanza más cerca del ecuador. Se ve que se mejora la velocidad. Tanto Baikonur como estas plataformas tienen esa posición estratégica. The Onion Chancellor flew on June in this year. Here you see some holes for legs, and here place for food, and there are sensors, some engines. Yes. 40. 40, yes, 40. But they are still sending dogs to space? No. They send 40 altogether. No, separately. Oh. So the first Laika, And then 40 more, the 39 more. Belka, Strelka, yes, and others. About 20 died, unfortunately. Ahí tenemos el traje de la primera mujer turista que pagó $20 millones para ir al espacio. And its weight is 10-15 kilogram. Yes, and every cosmonaut may put on for 10 minutes. And they half a sit, half a lay, yes, and this position is normal for cosmonaut because they feel so перегрузка. So when during launch, Pressure. yes, to cosmonaut. Mm-hmm. Maybe weight of cosmonaut 70 kilogram, yes, and 70, and then when he wanted about 140-50 kilogram. Yeah, pressure. Yes. So one building for
7 of rocket, and the second for 7 of spacecraft. I forget. Oh, Olympic, the fire. So this, yes, delivered to space to ISS, and then other Russian cosmonauts they flew around ISS, yes, with the Olympic fire. Not before, without fire, yes. And then Yurchikhin then landed with this Olympic, and then it's burned to main. Yeah, not the fire, but the torch. Yes, torch water. Bueno, pues estamos caminando a través de los parques de Baikonur. Por lo que nos dijeron hoy en el Museo Cosmonauta, se puede hacer una foto con esta estatua del primer hombre que se fue al espacio, y solamente una vez al año el sol está entre las dos manos.